Anapa News. Oman for numere yama mwadjoni akwa banfamra wa 100.7 FM promise 102.7 promise television so somehow do ye nsaka kase bokwan so ye tenase no nsia tosumenu bremu na yete ababa sunjwe kunu anem somehow do ye be Emmanuel Odru Korea asem digin Joseph Amoate ni Jimmy James Clive ni domno etintim na wonumbochi domma yede ebebo kase no na numere na nsam no ebinum atifise de besi akro enti ayen saka kiremu a na kire se nyankropon na ya adom prampram potemo baabi eso odun jadwumafo bomoden pa jabrane mienu bia ema ni muso nyame adom wo matimi akora beko na ya akwaje enchiremu yabekwa akopiem ewo Asante Achim South abato mpasua so na nei mpanifo mo ho NPP mpanifo mo kwoto aba na ano no nsensem bebre na PPP ho a mo kiremu a mpanifo a wo moda party na no mra mu firi so mu hu se kuntuna sisem bi ekoso a awia antimi ambo South Africa man o ma de hye ye wo honum na yanamsifo bo num kokose obia hyede Afenso assembly member wono na wo twifo ba man no no so e de adesre eto mpanifo anim se eye ni suku e wo hono mu hia nkonwa na afenso ensuo atoemantam so afose wo sre pa adwumafo nke akomanto yam aban ewo atuhu achese obebo aman ya ye adwumaden asoman sanso na engineer Benjamin Kwaku ampon sanso de afutuo akode ama asuafo ene wo mobo o mo ho na chese ochine dwei wo mo ede BC nsohwe akohyehye so de afutuo bi akwa amom nsem bi atifi na ye de agudwa nwumre atafrempon ne medin menimini aba nana ede sipokua ahwene Sadi ensem ni nchire musiti ya nhwe na yemfa nso mo yekwa amane so na yekwa amane so na kire se tema ene edum jadwuma ko nkura bata ye wonum ne wakasa de ma wonum pani wakasa de ma wonum DO2 Ebeneza yenzu na yeje nchire mu ni amane bo afri nchire amane bo yensa aka kire mu a yese akura dan mienu bi kwasi buru beka se warehouse mienu bi jabrane man homne so na nso ni nyina mu odum jadwuma fo bo modern papa de ntete pane ntete brane ya wonum agye efa ejadum dwumadie ho di dwuma wonum atumi abre no ase yenkwa na DO2 Ebeneza ondom wa ye nchire mu officer fire yes sir yeah ba chompombo what that remote you quite yen yo wadama yenhwe nti a yenyen na eja yebisa nchiremu die afiri mu amo nchen pram fine pote na eja no eto ye na munhwehwemu no ne poto kase mu amo kano preliminary investigations no kire de ne wadama yo se ye fano pram a yo bonu bi e fe ho mutual oho na ye eja no to ye na bebia eto ye no so no ye fe bebi eye palidor so mo annex ho na palidors no omo ye this security gates no ebi na sa security gates na omo ye wo sa warehouse ho na omo dia be pie ewo warehouse annex no nti palidors annex na eja no etoye na warehouse doors ombe ye ewie no this security doors bi omo ye wie a na mo be park wo ho omo sanso wo foam ye de ye ebi wo ho a nkonwa stuffing nkonwa ne ebi wo ha shoemaker for ti mi use ne nyama no eno so bi wo ho na ye sanso wo kete wo nse foforo bi aba enye rubber de na omanwe ne eno so ye rubber na but eno eso emre kakra esin ye fence Canadian na ye nim no enso aye se foam bi sa no eso da de nti eno so e wo ho a omo use store was our warehouse emu nti warehouses ne de betimi aka se emu mienu na eja no eka no emu mienu na eja no eka no nemu no the other ends no about 6 adjoining ones ene de eja no entimi antre ankokokra eno etwa ho ehia na ye wabansuru bi so ho abansuru bi so ho eno so ehye eye edan warehouses no mienu bi entem nyina eno so nyina no so no yetimi ebo ho ban
it's me ama ejan anko ho ye office ba ko bi so ewo ne nchen mu eno no nka emu miensa since I started the other warehouse no suma etreko ye nti no ka ne fa bibi ne emu miensa na ye tuaso 6 office me tuaso 6 but ka mu miensa na miensa ne de anka no the other year so anka no drums omode akoye se omode di omunyuma ewo diesel na ewom omode di omunyuma eno so ya pack one of the warehouses no be enim but eno kwampo ne one of the ye fears na ade na issue say ye ma eja no enko hokọ because eja no kanwa pe ebema eja dum no ano be din pa ebe din kakra ma ye nti no ye bomodia say despite ewusie na ewo ho any a friend saying apparatus and loss be no na was a mantia no a session no mask in yama on the room I say me SCG that portion nama anko the other warehouse na a benimu any barrels na a contain diesel no a sumu it's 2 in a share and share doors nibi so about some numbers be for now the me who the quantity no but and so na ashika kra na ejana kasa de nyanantie no around enyumren enyumren no ekobe 311 mo na nyanantie se eja ato ewo warehouse wo and see omusi mu kodru no na ehu se ade a from airbo kese pa na treso se ne nema so ewo mu so ebo ama ne trenti na se for 2 other vehicles about 2 vehicles no buy na say ahode no still na into me intine say for 3 other vehicles the county e bi fi sege e buy may industrial area ashama e bi so fi ye regional headquarters any metro fire station na prom ho akasa enyina eka ho na yo mo buy ya mo timi be so ano na officer mo ya de pa say ye hwe engusie brane pa ya that TV show ya just mobile modern pass emusie bebrebe nyina chi na warehouse mienu pe na kan ya mobile modern ya boya nsema mo pa mo ya de na mebo meda asibio mu ne the municipal assembly no so omutimi eboa yen ma ye de ye omo drip tankers no so ebeboa ye over drip tank and I think it has about 20,000 liters of water. It's almost so bad boy. In a private water tankers and also organized here. The MC himself was there. And also a fence on a regional fire commander ACFO2 Patricella. Now almost say with me I support to if any logistics be a big you then could we ask you next say ensure and share that anko ye much of a problem. Na nia mesa aka asoso ne say one of the neman so na delay ye kakra so in terms of ya na ye buy be support no pampam on de na ebe omunti no de omutimi ekọ but ya ye fi inchiri ye ba be support no that stretch no wa onim sa stretch ni bia so nim how traffic situation eti na sirens airbo na still na no driver for ayen hwe na omuda ho ewo lane mu nso say omubetimi akwanchen kakra ma fire trucks letimi aba no na still na no omu obstruct ye nti no ema ye fi chire ye ba be support pampam for no ema emre no eche kakra eye nti no okay officer emse wasem we die emse chire ye said that wo mamuni nyina ye pemre pa ne ye bo ho dawuro ye papa free say yade ha adwen pa say bia ambulance na say service car bi ba na sirens so no manfo obi atwi ha adwen nti ene wo say migidi say ekuo no ne wo mamuni nyina ye said that pemre ne ye bo ho dawuro ye ho ntitie ye pa say ba ya wo manfo beti ase na ya na ha adwen pa na nwase we tema potam odum jadwumaku no okasa de ma wonum DO2 Ebenezer yenzu ne na ite ya wabo yen enchirimu ja no se de ne city
Ya to akase do so na ne ye boywremu ewo Asante Achim South na ye nyina ye nimsem dada se NPP fo egu abato so a womo eto aba ayi polling station womo mpanyufo a edu abato a womo ebedi dwuma ewo honom na no na wokopiem ewo Asante Achim South abato mpasua so a NPP nkrofo wo honom kasapa anya asem kito mu kirem a niema bi a eye executives ni bi eye constituency executives ni bi eye na asefem pa omo chesa se omo nkrofo bi omo pe omo no ena omo pese nkrofo ne to aba emma omo ne senti no omo hu ne se eniema bi ne nhihye bi omo de egu akwan mu no emmoa ebewie akire no na kyese awia ankobom na se ebeye na asumdue ebeba no omo beto aba ne nyina awie na fairness etimi aye adwuma no omo otiamo de afre eye NPP regional na fame national leadership se wo mo mra mu se ne ebeye a asumdue betimi aba ho ama pepere ye ne asumdue nso etimi atumpon se ba ye ne ade nyina no ye nyina ye ka ho bi ne ekoton forms ne kama ye de forms na ba be gu party office enra ko do party office wo no ma polling station executive for forms or ma failure ye group into zones no first 4 zones na ye ho adwuma ne de e wo ho de na ye ba be ye ho adwuma ye ochena ene na de kye ye behwe ne ye ho adwuma ne nyina ne ko ya sa forms ne nyina eni party office wo no ana yesi dabi edenti na sa forms a ye nyanya ehu adwuma no eni party office wo ye nko na ye nkote a ye frɛ eye the constituency secretary Yenua Williams Obin na o say ono na asesa forms no e de kɔ efie sabe time a o say forms ni pia bonten no etwam times a o say de submit form no etwam nti denti na abefa form no free party office wo no e de kɔ ofie forms a na ye party for na failure ye de ani hu bi se ba bi wo krampa omu ni contest me kire polling station bi wo no ma enipa maako enso na ejina na omo anagina wo ho ba bi wo nso a wo hwa enipa bi a be edu afa ye ba ya ebi wo enipa aduesia ebi wo no ma enipa enkono ebi wo ha enipa edumiensa ana afele form wo da polling station wo no Efomu mponi we ye kukuru mponi na ye beso a Asante Achim South NPP ma wo mo wo hono enei wo mo yi mpanyufo a polling stations o mo bededa no emu nsem ene etiye His Excellency Benjamin Kwasi na Omanga na name sini wo South Africa manum na won na de to Omanga na de hye ye wo South Africa manu enim ene amahodo osofo ya wonum wo South Africa manu enim se mo modi ana da roma eja empanise akoko woda ntem a wonya amane sabio ya na jana na doso wonum se wonum adem mo bi ampie monten so ne ade na ne South Africa fo no Mandela mane ye ne de ano odin pa na ne koko bono yese South Africa for no ehye se onum be yekire ewo wonum brono ba ko mfre no Hebrew emu na okiremu a yekire no wonum ayo nyese anya amaso bambo nyumeku ade atomati ase ama wonum se wonum ne omu yekire entu monten so afomu wie yombu afu omse yekire no omu ye no ami wo mu nanka edakoro yekire nanso de enti a yekire na anya omu dani se omusi monten so omuye yekire no wo ma anya amanfrafo anye wonum kai wonum anya sabio woni efri amahudu mu na aba South African manum ebedi pa anye omu popo amuru wonum ene ade emprepre bi enti ama wonum bonto mu yam enti ne yekire no wo mbese atia so nyame ya adomachina ana ononya for His Excellency Benjamin Kwasi yekire se anka nhihye mu kura no hwa bambo nyumaku no eje dakoro pe yekire ne tomu ya na de no anti nka ba wie de nka no anu eja nka asa na nso esei onsi nyampa ekiro beto aso ama mpanifo nso age ato ama mpa eje se ampa ekira na obeto aso nti wose na futu won de wode ma na de hie nyina ne sa daworoma obi anhye de mempie nkobie so to wona wadwuma so sade wa chow sikase no bi de bakura bomode na hyedem na nkrofo no sebe onuma ese huruye boni aba onum tirim bibia ne wonum abaye be ne fe kire se de won be ya no be ye nti wopomu chow se obi anhye de mo ansa
Has also been another busy day. There were demonstrations in parts of Johannesburg. It started early in the morning on the streets of Hillbrow through the CBD area in Johannesburg. That is an area that has got a lot of foreigners having shops in that enclave. I saw today that there was no shops that were opened. Nobody was there to operate their businesses. They did a demonstration, and I think that because we advised our people, not only Ghanaians, other foreign nationals were also advised not to open their shops. I think that the demonstrators were not happy that there was no confrontation, so they have asked that they are going again tomorrow to do a demonstration on the same stretch. Unfortunately, we've asked the police, who informed us that they were only doing the demonstration for a day, why they've allowed them to do for another day without recourse to us having deliberations as we used to. And they tell us that their laws allow them to do the demonstration as long as they want to do. So yes, tomorrow there'll be another demonstration in the whole of Johannesburg, and so we're going to issue that advisory that our people should completely stay out of the streets. They shouldn't open their shops. They should hold on until this is done. I think that today. Ti omanga na yenem sini was South Africa man wono for Benjamin Kwashi ni na yatie ya jese odwene ho ba bia sabiu untumi ntiase ye nanso agya saa na akoba osi aposifo no aka achuru musan wo mumra mu kwan se omutimi ye ne saa jese empire na yesrede ma yenuano Bedjaba wano na Chifu da Main Mabasa electoral area eye onimonyamfo Kofi Samson ene wotun nsa etiamu e de afra Chifu etimokwa District Chief Executive Owura Isaac Yosen ana afei mrahye bedwani a wo ho onimonyamfo TD Vodi say wasra wo ma da wo mmre eye da Main DA Basic School no womu hia nkonwa na afei ntebura womo betena so ede asua de wosese wo kopie classrooms ni bia ahomete enkra ne nkonwa ne womo table so mu su nyina bubu obakọ na nipa mienu miensa no chese womo yam akonwa ba akoso enyefe afei nso kora no enadoa ne ade ewomu na eprepre bi mu no omu uniforms nso etete emmoa emma adesua ntimi nkoso ebi mu tete form a chese arehopa wode sansem we nyina tudwa womra eye BC students a womobo omo na chese adwade ye omo de exams yi akohyehyɛ so no womobo aboa womano na omo ye nkyerɛkyerɛ som kakra edema womo menim sɛ the school ha no ye hinem bebre se na wo kan no school nsinja enso kwala no ye JHS block enye no bebre se ehia school for you na so no me asema man no ye den kra ma ho den entimi nso nti bra me kese se DC MP on betimi a basra wo omuina M1 na sa shortage of desks was kuma na KG blogger enye momo de ansa o maboan Owura Kofi Samson ene etin nkanu no wieye no na headmistress a wo da Main DA Basic School eye Owura Reta the day of fair wono nso ade afutuo koma adusuafo ne se mo mfa ehu bia enhye omumu afi omonyere omuhu nsua de na de omunim nyina ne de omu betimi atwere nyina kwa omoko no omunye bibia enwu abontene Being the Reta the day of fair any headmistress am street ene ye enije da kese emayen esan say ye form 3 amoba bachelor BC ene ye liber service kese the graduation a ye di ja omukwan na ye bom paye ama won say exam say awokotwe nyame ebeboa na bibia ya che omu within this 11 years nyame de won be share ye nsa no nyame na enka kai won Eni ayati ye eye Owura Reta the day of fair wono na ye headmistress edema eye da Main DA Basic School. Yanko ye nanimu en na atoemantam soafo no nyafo Joseph Nelson na osere womanga na adwumayefo titiro aba adwumayefo sa da ma yenkan yakoma ento ye yem na aban no watu ho akyene a ofama no so obeboa
ama ɛne adwuma yɛ mu hyehyɛ ahodoɔ yɛ bɛboa ma adwuma yɛ anigyeɛ atumi aba mu na adwumafoɔ atumi ayɛ adwuma asom no aban ɛbɛhwɛ ama atumi ayɛ adwuma paa na ɛno na wɔse ɔsrɛ adwumafoɔ sɛ adaworo ma sɛ kɔkɔba sɛ ɔhaw biara wɔ hɔ nom aban adwumafoɔ bi ama mmɔden na ɛneɛ wɔnom akɔwodoɔ mpanimfoɔ ɛmmɔ mfɛmpini aban mpanimfoɔ no wɔnom si nkonnwa na aban no yɛ krado sɛ obɛtie na watumi ahwɛ ayɛ ne yɛbɛboa ma adwumafoɔ wɔnom ho ha a wɔwɔ dwumayom paa na ne watufoɔ sɛ adwuma nso adwumafoɔ mmɔmmɔden na wɔne aban adwuma wɔde ɛdi agorɔ wɔnkɔ adwuma ne adeɛ no nyinaa no wɔnom nso ɛnhwɛ na wɔnwene wɔman no ho na ɔnti wɔn ho fɔ. Government remains committed to promoting fair labor practices, constructive engagement, workplace safety, social dialogue, and the protection of workers' rights. I'm aware that many workers continue to face genuine concerns, i.e. low remuneration, rising living costs, occupational risk, delayed benefits, jobs insecurity, and occasional unfair treatment. These concerns are legitimate, and they call for sustained dialogue, mutual understanding, and practical policy responses. I wish to encourage workers across the region to continue to uphold discipline, punctuality, and obey. Atɔɛ mantam soafoɔ ɛna yɛte ne nkan nti adwumafoɔ danra takrade na nso ogyina yɛyɛ a wɔde sanse nto dwo no nyafoɔ Joseph Nelson ne ne ateɛ no yɛto akaseɛ no so na BEC yiyɛ da yɛnimu a mmɔfra yi boa wɔ mo ho akɔtwerɛ no wukopie mu ɛwɔ bankame a ɛwɔ Asante Achim South Mansini no emu a empanyimfoɔ nananom ne wɔ mo a ɛka bi ɛwɔ mu ɛwɔ hɔ no mo no atwa ahyia mmɔfra yi adi nkranhyɛ amɔmo na no ɛna ɛyɛ engineer Benjamin Kwaku Amponsa enso ekopie mu wɔ hɔ ɛde mathematical set na afei nneɛma bi etimi boa ɛma adesua etimi kɔsoɔ ɛkɔma a ɛyɛ suafoɔ yi ɛna wɔhyɛ wɔ mu nkran sɛ wɔn mo nyere wɔn ho paa no mu nsia de firi sɛ enwuma sua yɛ ajapadeɛ kɛseɛ bi a awofoɔ de ma wɔ a ɛbɛyɛ den sɛ obi betimi agye afiri wɔn nsam agye sɛ wuwuda ne sɛ nti mmɔfra ne nhwɛ na twerɛ nsɔhwɛ wɔn kɔ akɔtwerɛ no wɔn mfa nhyɛ wɔn adwene mu sɛ wɔn de bibi bɔne bi abɛhyɛ wɔn ho afei nso wɔn kɔ wɔn nsonson wɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ngye di mbɔne biara bankame ana mefiri na nyame adoma adwua da wo yɛ nimi bankame school for nkwara wɔn ba bewie JSS wɔn kɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ a yɛde kɔ secondary school enti na wɔsɛ mene mabusuafoɔ ne adɔfoɔ yɛba ne yɛbɛyɛ mmɔfra no adɔyɛ sɛde bɛyɛ a ɔmo nsɔhwɛ wɔn kɔ akɔtwerɛ ɛbɛkɔ nkan na bi wɔ hɔ no na mmoa a ɔde bɛkɔ koraa no ɛden nti nyame aboa ama kakra bɛn nsɛm na ɔsɛ nso yɛboa nkwara a ɛwɔ yɛn ase even no bi wɔ hɔ no yɛdefoɔ wɔnya sika kakra school ka wanko bi but wɔnya dibra a wɔnti na ɔno wɔnyi mpo no asan fa obi ma na ɛkyerɛ na deɛ sɛ de bɛyɛ a obehu ebia how to read and write afutuo yi efiri engineer Benjamin Kwaku Amponsa a wɔde ma ɛyɛ Bankame Junior High School mɔfra a wɔn boa wɔn ho akɔtwerɛ BEC nsɔhwɛ no yɛnto aso ekuo yi a wɔnom ɛhwɛ atenaeɛ mu bambɔ ɛne ne nsɛm ɛsoɔ Environmental Protection Agency twɛnti afro nom EPA panipa ya ɔda wɔn ma na ɔba pani Professor Ama Kluche na ɛka sɛ adesrɛdeɛ na ɔde to dwa wɔse ankrankran kuhodo mmɔmɔden na wɔne aban ento kɛsɛ na ɛne wɔma no nsase antama do ne kwa ebrituo ɛne nsuwa hodo ya agadamsefu adane ne afuntum no na yasɛ no ne ade atwa mmɔnkyemɔnka bebre atwa ɔmanga na ho ahyia no yɛmmoa na aban wontumi onsiesie ne nyinaa nsa mbɔbɔ ne mabie mamana no na wɔkyerɛ mu a aban de asi n'ani so sɛ ɛne mia hodo ya agadamsefu wɔn matutu atwa amana de agu ne ade no kwasi broni bɛka sɛ yɛbɛ reclaim yɛsɛ yɛbɛsan atenɛseɛ asa akɔ hyɛhyɛ hɔ ama ne ade akatakata amana hodo nso ɛno ɔse ɛka no aban kɔntumi nyɛ nti onum bio mapon de ato no mato nsa de afrɛ ankrankran ni akuudo sɛ wo sa ahoɔden na betimi ne aban no bɛka bom ɛwɔ kwan bi so
na tiasepam mu ene waba abeboa na yetumi asan akatakata amna ne so ne ade a ebeboa pa. Professor Amaklute yentie no. We also have the land itself degraded, and we need to restore the land as a nation, or let's say as EPA. It's in our mandate to reclaim the land and restore the land back to its original state. So we slowly doing reclamation. We are encouraging private sector to also come in to reclaim the land, and investors even to come in to reclaim the land. And through projects, we are also doing that as EPA and through IGF. This year, we're doing audits of how much degraded land we have and how much we have been able to reclaim in the past year. Currently, we have opened about 50 district offices across the regions of the country. We are Professor Amaklute na yateninka ofrese EP nei wonum ensusu ne sese kuhudu obeba beboa na amna yesi epese katakata so no oni aban beto kese a ni nyina ebeboa pa yenko yenanim na wonsam from nsawamadu agiri abato mbesu so onum ra sebedwani onunyafo Frank anodom prenya nkropon wadom onso ene enya agrokra yese Pan African Parliament onmu ato aba de yino na uyom yino no jese ekuo yi ebehwe apomuden ene asetena munsam ni apadi ensam so no wona obeye dwomtenani na said yedi kan ato dwa Pan African Parliament no onum say health, social work and labor ne ho behia se onum beyi wodwomtenani ya onum kwa asetena bia no odwendwene ne ma etete saa ho a ebiri mato ama ahodo no ombenye omu dwomtenani no nti onum kokoto aba no na omanga na de shi onunyafo Frank anodompre na onum edi dibre no ama no so omaye ekuo no dwomtenani na ma ahodo ya enei onum di ntima omu abato no emu bie Pan African Parliament Western Caucus no eni amano biti se yenia oman Ghana afi Nigeria, Senegal, man, Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Liberia, the Gambia, Guinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Niger, Cape Verde, ne Togo num nyina eka ho num di ntima omu a unhwe ma abato no course a koko wie na trese ta abadwakuo no na onum ayi omanga na yede hye nsawam adoagiri abato mpehia so no ahye dwani wononyafo Frank anodom presa breka se wono ana mrase dwafiem ndom kuma no woye piafo a wofrefro no ba asetena kwasi brumba ka se minority chief whip wo parliament wo manga nem sei nyankropon adom wonso di breka se ya wakogie de asho manga na onyam eno no ene na set ye eno eni gidie mu nsem dusipukua de soyeso ansana ya so Yo, ya boyra mu ewo anigidie mu nsemu a na ye kwa akopie mu ewo Nigeria na chese de aba bewie efie. Na Mr. Easy eye abrante a wono wobo Afrobeat enwum yi bi wagidin pa eye na wohwemu a wowo no ewo Port Harcourt a ewo Nigeria. Na mmom wonya mfinhia dunsia ena obepie mu wo Ghana hanom se ya obepie mu ewo yesua ponkese ba kum Kwame Nkrumah University of Science and Technology a obesiam mechanical engineering emua ena chese ne nwom to adoma chede no wadi hunu ya wadi pie ye na no no kire se wotena se pa na obu nkompon kohwe na chi no hwe ekwan a na opapa efa asutimi hwe wo mra na katwi a woje fia bi na nso wotimi ede woni ne nuaba no bepie mu Ghana ha wo mbepie esuapon kese mutimi esuade awie ye no na chese radia ye bi ankasa. My dad just told me, like, I remember going to school for the first time and my dad said, well, I went upstairs and my dad showed me how much salary he was getting paid. And then he showed me my school fee. That's a huge. Yeah, and I was like 15 going on 16. So my dad just let me know. He's like, hey, your school fees is $7,000 a year. My salary is $10,000. I have 4 kids. The sister is $7,000. That's already $14,000. The recommended school fees, the recommended pocket money per semester, with like in our admission form, in our admission letter, they wrote it is $1,000. That's $8,000. That's $14,000 minus your flight. Are you getting me? Minus your flight, minus your accommodation. My accommodation, Brunei, was like $1,000.
Mr. Easy and work and sika papa yije no show school fees a wo betwia omo flight do mo di free Nigeria bakran ka ho ne ade a na chese ekwan papa ne timi fa social wo mo na asa magic bi nyankopon aye bi na ye tie sim ewo Ghana ha ya na Black Sheriff ye nyina ye nim ne dada na ne wono nso akasa no kire se wono na ne papa se onko school mayor doctor ne maame nso se opese obeye engineer fe de wi akire no ono amu ko school ya wono na akosua de se marketing no kosua ye ni nyina achi nso enwom to no bebo ni mu ade ni piapia ne sasa kotonyom anu jai school no by the say what na se dwene ho a wetimu se ha na maame ne papa panso mu ntimi nka ne senti no wa ya adwene se school no wobekwa hye na wofu animunyam. You know, when ninjas in movies, they want to disappear, they drop a smoke bomb. Sharp. And I feel like that's how I covered that. Because there wasn't really a conversation about dropping from university. School, okay. It was about going to the university. That was when the intense conversations were. But like when I was dropping out, they kind of understood. But you know, they're not going to tell you straight. Right. My mom won't tell you straight that I understand. But like they kind of did. And even up till today, she wants me to go back. And I know I won't. Yeah, because right now, I feel like I have real life reasons to go back to school to actually learn. Like right now I want to, that, you know, I have reasons that are so close to me. I don't know, like very personal. Black Sheriff na yete ne nka no na che social ma wo mo e de no call University of Professional Studies one crime pumpuni mantemu ene nso wo se anwom to honhom no e Kenya ne san wo jai school no bet na afie ne sise wo dia ye Black Sheriff aye nyina ye nim no nanso school no honhom sa kasa kire ne se won san ko back. Ebejina so na ye de kase no asi na ye nso yakọ back ba bi efiri baaye obi abeko ni fie. Honorable Richmond Frimpong ede Akuafo Kye beto amusu sesi abra enchekro na badwafo Emmanuel Odro Korea na bo modern se mu Dikin Joseph Amoaten na fe Jimmy James Cliff ne Dusi Pukuya ne dom ni nyina kan ho na nwumre yaba abesun dweko no na Ada Frimpong ne medin minimi yaba na Dusi Pukuya ahwene ya do ma se ma monitor ne hwe ya koi ya ko back Honorable Richmond Frimpong Akuafo Kye what they ba abeto amuso me say ya ye tususu bi wo adwum eduru me so a me kotonka ne nyina bi wo boseba